are urged to make use of this toll-free facility during the nomination period from 9 a.m. to 5 p.m. As mentioned earlier, the nomination for presidential candidates will take place on 23rd and 24th September. And I've also mentioned the venue. I just want to remind Ugandans, those who are to be on the ballot paper for presidential candidates, for presidential elections, you should be a citizen of Uganda by birth, a registered voter, and of 18 years and above. That's all. A candidate shall 5 years of educational qualifications confirming that he or she obtained a minimum formal of advanced level or its equivalent. However, an aspiring candidate whose academic qualifications are equivalent to A level and an aspiring candidate whose academic qualifications were obtained outside Uganda shall have to establish his or her qualifications by producing a certificate issued to him or her by the National Council for Higher Education in consultation with Uganda National Examinations Board, or UNEB, as required by the law. Such certificate should have been submitted to the Electoral Commission by now, because according to the law, you should submit such certificate 2 months prior to nomination. And since nominations for presidential elections are taking place on 23rd, means all those whose academic qualifications are equivalent to A level or who require certificate from National Council for Education should have done that long ago. We also want to remind presidential aspirants that your nomination shall be supported by not less than 100 persons who are registered voters from not less than 8 districts, which is of all the districts of Uganda. Each district, 100 supporters from 98 districts. Now, due to the sizable number of signatures or supporters required as a presidential candidate, the Commission wishes to remind all aspirants, that is presidential, to submit the lists of supporters to the Commission for verification at least 2 weeks before nomination day. That is, at least by 10th September, which is tomorrow. The advance submission will enable the Commission to verify the submitted lists of names, thereby allowing aspirants to proceed with fulfilling other requirements, such as paying the non-refundable nomination fees and booking an appointment on any of the gazetted dates well in advance to ensure a smooth nomination process. As I conclude, implementation of the roadmap general elections has reached a critical stage. The current phase involves nomination of candidates, which will be followed by the campaign period or periods, and subsequently polling or voting day for presidential, parliamentary, and local government council positions, including the city or district, municipality or city division, and sub-county, town, and municipal division levels, as well as special interest groups representatives. These activities will be conducted in accordance with Article 61, Clause 2 of the Constitution on the various dates to be appointed within the period from 12th January to 9th February 2026 to observe
even non-Ugandans who are living here, to observe and maintain peace during the conduct of the nomination exercise and the subsequent electoral activities. We should not allow elections to disrupt the prevailing peace and stability in our country, which are critical for the socio-economic transformation activities the people of Uganda are involved in. I thank you for listening to me. I say all this for God and my country. Tuli wano olwaleero twayisaba amawulire olukungaana luno twagala kubeebaza mwenna bazze nga tulina okubatangaaza oba okutangaaza eggwanga kiki ekigenda mu maaso mu nteekateeka y'okulonda kwa bonna ku mwaka 2025 nga bwe tuzze tulambika oba tutegeeza eggwanga nti twateekawo ennaku okutandika ng'ennaku 3 mwezi gw'omwenda mpaka ennaku 24 mwezi gwe gumu nti ke kaseera kaabo bonna abaagala kwesimbawo oba bagenda kwesimbawo mu bifo bya gavumenti z'ebitundu okusunsulwa oba kubeera nominated mu bifo nga bwe twategeeza eggwanga. Kaweefube ono yatandika ng'ennaku 3 omwezi guno wiiki ewedde nga tukola nominations oba kusunsulwa kwa abagenda kwesimbawo ku bifo byaba chairperson oba okulembeze bwa district, cities, ba road mayor, ba councillor nabagenda kwesimbawo mu bifo bya special interest groups. Ekibinja kino okusunsulwa kwabwe kwamalizibwa ennaku 5 omwezi guno lwali lwa 5. Bwe twogerera kati okutandika n'olunaku lwajjo twatandisewo okusunsulwa ate ekibinja ky'okubiri kyabo bagenda kwesimbawo mu bifo bya municipalities oba city divisions nga ba chairpersons oba naba councillor naba special interest groups. Okusunsulwamu kuno okwewandiisa kuno kugenda kukomekerezebwa ennaku 10 ndowooza lujja kuba lwakuna olunaku lw'enkya tugenda okumaliriza. Yene ekibinja ekyokusatu beba division chairpersons naba councillor ng'ogasseeko naba special groups. Abo kusunsulwamu kwabwe kugenda okutandika ng'ennaku 11 paka ennaku 24 omwezi guno. Ekibinja ekisembayo mu bifo bino bya gavumenti z'ebitundu be bagenda kwesimbawo ku magombolola bane mu town councils nga ba chairpersons ba councillors gatako na ba special interest groups. Kaweefube ono okwewandiisa naye ajja kubeera mu nnaku zezimu okutandika olunaku 11 mpaka ennaku 24 omwezi guno. Bwe tunaamaliriza ekyo tugenda kubeera no ennaku 23 n'ennaku 24 abo bonna bagenda kwesimba ku bwa president bajja kuba basunsulwamu oba beewandiisa nga ekifo location oba nomination venue tujja kubeera Elubowa, Kigo, Lweza Road, Makinde, Sabagabo Municipal Council mu district wa Kiso. Ekifo ekyo we tugenda okuzimba headquarter electoral commission yadde teweri bizimbe kwe twogerera kati naye aba National Housing Construction Company bakiyonja bakiteekateeka bulungi okulaba nti kijja kubeera ku mutindo gwetaagisa okusobola okukola nominations wa presidential candidates. Era kiseera bwe kinaatuuka tugenda kuyita b'amawulire kubanga mukolagana wamu naffe mutuyamba nnyo tubalage tubalambuze kifo ekyo headquarter ya kakiiko k'ebyokulonda wegenda okubeera naye tusazeewo
omukolo guno omukulu nnyo mu ggwanga katuguteeke mu kifo ekyo nga tusunsulamu abagenda kwesimba ku bwa president. Era nga bwe mumanyi abo n'abagala kwesimba ku bwa president kasita obeera muna Uganda olina emyaka yo 18 n'okwengayo waggulu, olina ebibuyigirize siniya y'omukaaga oba n'okusukako awo, oli waddembe kuwewaayo. Mujukire nti wetwogera kataba kajjayo empapula kwenda kwesiima ndowooza bakawera 220 ndowooza noba mawulire we bali temuliimu temwagala kubeera ba president. So naye kakati kiddako nti abo bonna abajjayo empapula oba bafunye emikono egiwera abawagizi abeetaagibwa kuva mu district 98 batandise bangambye jjo waliwo bakomezawo empapula, waliwo ndowooza bakomezawo empapula nga zina amanya n'emikono gy'abawagizi kuva mu kati naffe ogwaffe okwekenenya empapula zino tubere ddala nti kituufu wafunye emikono oba abantu abawagizi 10 mu buli district 98 oba nedda. Era ekirala twagala okutegeeza abannayuganda nti twafunyeewo nti tukubiriza abo bonna bagenda kwesimbawo oba okusunsulwa okubegetinga nominated mugondere amateeka n'endagiriro commission gyebaweereza kituyita guidelines, emirimu gisobole okutambula bulungi naawe ebintu bisobole okutambulira bulungi. Ate mujukire nti okulonda kuno programu zonna ezikwata ku kulonda zisinziira ku ssemateeka nga Kawiro 61 Kanyirwa 2 ke kateekako ddi ebiseera bye tulina okuteekawo kulonda kuno ate n'ebifo ebyetaaga abakulembeze abalonde. Naye tukizudde oba tufunya mawulire nti abamu abeewadde mu kwesimbawo mu program eyo yasoose wiiki ewedde nti balaze okwemulugunya, naye ate we balegere kwemulugunya bagenda mu mawulire kutujja amawulire bakola enkunganda z'amawulire ne bagamba nti simanya kakiiko kakoze biki, simanyi kwewandisa batulemesezza. Eyo si enkola entuufu. Amateeka gagamba bw'oba olina kwemulugunya kuna okukwata ku programu yonna oba process yonna y'okulonda weekubira enduulu eri akakiiko k'ebyokulonda ng'otuwandiikira ng'olambika kiki ekikuluma, kiki ekyakulemeseza kuwewandiisa. Naffe tujja kuyita tutunule ku nsonga ye tusalemu. Bwe tunaakizuula nti ddala abaku office yaffe yakugaana okwewandiisa okubeera nominated mu ngeri etagondera amateeka gatuwa obuyinza ogamba nti nawe ogenda oyingira olwokano. Nawe tukubiriza nti mutuwandikire mwenna abalina ensonga. Ekirala tubasaba bannange mutegeere biki bibeetaagisa okutuukiriza. Tomalaga kwate ku n'ogenda ku kifo ky'okusunsulwamu nawe nange nzize tomanyi ni kiki kyetaagisa, tosasudde sente ziri zibakugamba, emikono gy'abawagizi togifunye. Mugondera amateeka, musome amateeka. Oyagala kubeera mukulembeze n'obeera tomukulembeze nga tumanyi mateeka. Nekyokubiri twalambika twaweereza guidelines nga tugamba nti oyagala kwesimba ku kifo kino goberera bino. Era tusigamba nti esente abakozi baffe kifo ky'okusunsu nomination center sibo bakwata sente nomination fees. Gende olwezi twali mu local government oba kusasule mu kashi bakuwe receipt oba bank draft still bakuwe receipt yoyina okuleeta wa returning officer ogambe nti nyasasudde omutemwa ogunyetaagisa mu kwesimbawo. Abo bonna beesimbyewo buli omu alina kubeera na kabonero obanga okutte ebendera y'ekibiina ky'obufuzi akabonero ko akanaabeera ku kifaananyi kikyo ku ballot paper ky'ekibiina.
bw'obeera weesimbye bwana munigina tulina obubonero 20 bwe twayisa tubuteeka no mu gazeti nga kakiiko k'ebyokulonda olonda mu kamu noga nti nze nja kweyambisa akabonero kano oba saawa oba ntebe oba amenza oba kiki bwonna buli awo twabuteeka mu gazeti buli kifo wali nomination list eyo weeri y'obubonero bwonna. Bw'obanga oyagala kuva mu lwokaano ng'oweesimbyewo bakunominatinze naye n'ogamba nti ze mbivuddemu, amateeka gamba wandikira akakiiko k'ebyokulonda osayininga ebbaluwa eyo n'abawagizi babiri abalonde aba voters bawagire withdraw y'okuva mu gundi mu otuwani. Naye bw'obeera nga olina ebendera y'ekibiina ky'obufuzi, amateeka gagamba nti ebbaluwa yo y'okuva mu kalulu erina okubeerako n'omukono gwa secretary general w'ekibiina, kubanga jjukira wakwata ebendera yaabwe. Kati bw'ovaamu oba bafiiriza, kubanga tetubawo mwaganya ate okuddamu okola ki okujjuza ekifo ekyo. Twataddewo conference desk oba amasimu abantu balina okwemulugunya ku engeri kusunsulwamu oba nomination bw'ebitambo batutegeeze tusobole ekizibu ekiriwo kifunira eddagala mangu omulimu gutambule bulungi. Enamba njagala zisoma ze zino, bw'ogikuba tosasula sente yonna. 0800300M2M. Eyokubiri zino okozesa mukutu gwonna Airtel, MTN, UTL n'okuba enamba eyo nga tosasudde wadde 10. Enamba yokubiri 0800300M22 naye toll free. Zine ziddako zino olina kusasulayo ku busiibo, olina kubeera na airtime nga tonagikuba. 0393 280 eyokubiri 0392 00M58. Yokusatu 0393 280 nezi nesatu olina kubeera na airtime. Ng'amaliriza kawefube w'okulonda oba plan program ey'okulonda okwa 2025 kuli wala nnyo kati we tuyimiridde kati tuli mu kusunsulamu baka abagenda so tubadde tugamba nti tutuuse wala nnyo, we have gone very far mu nteekateeka y'okulonda kwa 2025. Twogera katuuza emyezi ena tewera bannange enewera katulabe tuli kati mu September, October, November, December, January eringa 5 ena. N'ekyo tutambula bulungi nga kakiiko, tuli beetegefu bulungi ebintu bitambula. Era tusaba ebibiina by'obufuzi n'abo bonna abalina akakwate mu kulonda kuno, namwe mutambuze emirimu gyammwe, naddala ebibiina by'obufuzi mukwasa abantu bamwe bendera, mumalirize endooliito eziri mu bibiina byammwe ngezikwata ku bendera. Ani anaakwata bendera omutuufu yaani? Nga tumaliriza tugamba twagala okukunga Abannayuganda bonna, naddala bonna beesimbyewo, abawagizi baabwe,
n'abantu bonna bali mu ggwanga muno nti tugondera mateeka tukuume emirembe n'obutebenkevu tetukkirize ekintu kyonna naddala okulonda okutaataganya emirembe gye tulina n'obutebenkevu buli mu ggwanga abantu baffe basobole okutambuza emirimu gyabwe egibayimirizaako naffe gituyimirizaako mu mirembe n'obutebenkevu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Thank you very much, Chairperson of the Electoral Commission. We will now take... Njagala kwogera ku kintu kimu. I want to talk about one thing. You know this disease of monetization of our politics, especially during elections. It has become a terrible vice, terrible cancer. Once you have been nominated, first of all, it's an offense under the electoral laws to use money to influence voters, either to vote for you or to vote for another person or not to vote for the other person. It's an offense. Kimenya mateeka ogulira abalonzi ng'okozesa ssente oba ebirabo byonna oba omenya mateeka. Bw'oba ng'omaze okusunsulwamu yadde tonakola campaigns, yadde tonatandika kola campaigns, tekikkirizibwa bw'ofuuka candidate tokkirizibwa okozesa ssente kubanga oba ogulirira balonzi. Tokkirizibwa ogenda n'ozimba nayikondo mu kyalo kyewammwe, banange munzijjukire ndi wano nze mbakoledde nayikondo. That's bribery. Tokkirizibwa okuwaayo amabaati ku kanisa oba kereziya oba muzigiti ng'oli candidate. Tokkirizibwa okola oluguudo ng'oli candidate. Ebinyo obadde bikuba abantu bo obwedde obaddewo leka byebakuba empaka okulonda kuwedde. Kubanga you are bribing voters. You are influencing voters in that area. Naye kye tukubiriza abo bonna byesimbyewo, abo bonna basunsuddwa n'abagenda okusunsulwa ebyokozesa ssente mu bikomi. Because our opponents bo, your opponents are observing how you are conducting your campaigns using money. If you win and you adduce this evidence to challenge your victory before the courts of law, your victory will be cancelled and it will be wasted exercise. And secondly, the law says the person who has bribed or committed any electoral offense can be prosecuted. And we have been in discussions with the Uganda Police Force, CID and everybody. We are saying banang bono bulwadde buli mu kulonda tulina obukwata ku mutwe, tulina obumiga ku mutwe, ogulira abalonzi, okoza olulimi olukyamu, okuleeta kacyankalano, okutabangula emirembe. Abantu abo bonna tufungane nabo nga tubatwala mu mbuga z'amateeka batwalibwe mu kooti. Kwange eggwanga tisobola kubeera ku bunkenke, bantu ne beeraliikirira, abantu ne batya, anti munange okulonda kutuuse mu Uganda. N'abo abeesimbawo tubagamba amateeka tegakukkiriza okugenda n'oluserengete lwa motoka mu kifo ky'ogenda kusunsulwamu ba nomination, n'ogenda na boda 1,000, n'ogenda n'olusengete. Amateeka gagamba bw'oba ogenda wali ku kifo ogenda kusunsulwamu okkirizibwa motoka 2, ate nga ziriko sitiika za poliisi, ate nga buli motoka nga temuli abantu abasukka mu 10. Buli motoka erimu bantu oba 10 oba 10 beebo, si luserengete lwa motoka. Era ba poliisi mugenda kufufugana nabo nga bakuyimiriza. Era juuzi waliwo yabagambye nti yabakubidde n'essimu, ndi wali mu luserengete ngenda kuwandiisibwa, oba mwagala kunkwata mujje munkwate. Omanye bala banyumirwa nnyo okukwatibwa kye kibakolera. Poliisi bajja ne bakwasa maanyi, ekyo kibakolera bagamba nti kibawa obululu. Banna kitegeeza tolina pulaani yonna weesigamye ku poliisi engeri gye neekukwatamu.
olyoke ofuna obululu. Nolwekyo tukubiriza nti mugondera amateeka. Ekyokusatu, abantu batubuuza naye kakati campaigns kitegeeza nti bana ba local government engeri gye bamaze banaamala kusunsulwamu batandike campaign. Ebiseera buli kintu twabagamba nti twateekako program oba ebiseera ebintu birina okutambulira. Campaign za local government wadde musunsulwamu kati oba mpaka 24 naye campaign zammwe zijja kutandika omwezi gwe 11 mugumiikirize. Kati mwizo lwaki kati lwaki mwabawandisiza nga bukyali. Twabawandisiza bukyali bangi nnyo kyovola kusunsulamu kwabwe kumbe kugenda kutwala weeks 3. Ekyokubiri okusunsulamu bwe kugwa waliwo beemulugunya banze banganyi oba gundi yandibadde awandiikibwa beera nominated talina bisaanyizo oba tiyalina abawagizi. Kati ogenda okujongolola ebintu ebyo byonna gundi okwemulugunya biki byonna ne tugamba nti katubakoleko nga bukyali kubanga bubangi nnyo. Era bwe twogerera kati already olunaku lwajjo twakafuna okwemulugunya okuva abantu 15 mu exercise abadde wiiki ewedde. N'ekyo kyovala batutaddeyo ne tugamba nti okusunsulamu kwabwe tukutandike nga bukyali. Naye campaigns local government ennaku 10 mwezi gwa 11 ate ba parliament nabo nnaku 10 mwezi gwa 11 yadde bagenda okubeera nominated mwezi gwa October omwezi gwa 10. Presidential candidates bo lwokuba nti bwa presidential balina okutambula eggwanga lyonna kutalaka eggwanga lyonna nga banoonya kalulu. Kyobola bo campaign zaabwe zijja kutandika nga bukyaliko mu mwezi guno nga ndowooza nga ogugwawo. Naye ate nga tebanagenda mu campaign balina okusooka batuule bakanye engeri gye bagenda kubamu rallies, ani agenda kubeera mu district lunaku ki baleke okoobagana. Kitegeera. N'ekyo we are appealing to every candidate, please avoid using money bribing voters. Secondly, obey the guidelines by the commission. Thirdly, maintain law and order. Guard jealously the peace and stability we have in our country. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Thank you very much, Chairperson of the Commission. We'll take questions. You say your name, the media house you work for, and straight to the point you ask the question. Please come here. Thank you, Chair. My name is Museveni Samuel from the Daily Monitor. I have two questions. One, you talked about candidates bribing voters, but we are seeing some political parties making their fundraising. By law, is it allowed? Secondly, update us on the National Voters Register. Thank you. Those who have questions, please go this side so that the people that are watching this language will know what you're asking. All right, and this is Derek Ruanga from Hope TV. Now, Lord Chair, thank you so much first for the update. The question is, you've talked about donations and all that, but the people out there, I mean the voters, are the ones inviting the candidates for various occasions, church and whatever. But again, you've said they are not supposed to give in. What advice do you give to these people who extend invitees to these people? My name is Ivan Kahwa. I work for UBC TV. I have 3 questions. The first one is, I want to know the role of the Electoral Commission in managing and disbursing political parties and organizations' funds. And how you ability. Number 2, we have seen some opposition parties that boycotted the iPod. Does that mean they automatically lose access to these funds? And I request if you could answer it in the aspect that we have
multi-party democratic system? Then lastly, you've mentioned about 202 presidential aspirants. Can you paint to us a picture if in any case we had successful candidates that are over 20? Lord Chair,